Let's study the module 2 of sustainable engineering. So in module 2, we mainly dealing with environmental pollution. So environmental pollution includes both air pollution and water pollution. Then we are going to study with the zero waste concept, waste management concept, and then other environmental issues like greenhouse effect, global warming, climatic change, ozone layer depletion, and then we are going to study about carbon credits, carbon trading, and the carbon footprint. Then there are certain legal provisions for environmental protection. So all these are we are dealing with module 2. Okay. So air pollution. So air pollution. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. So let's see what is air pollution. It is the introduction of particulates, biological molecules, or other harmful materials into Earth's atmosphere, causing diseases, allergies, death to humans, damage to other living organisms such as animals and food crops or other or the natural or built environment. Okay, so എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് certain kinds of biological molecules അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് അത് ശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എയർ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എയർ ശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഡിസീസുകളും അലർജീസും ചിലപ്പം അത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ മാത്രമല്ല ആനിമൽസിനെയും ക്രോപ്സിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും മൊത്തത്തിനെയും ആഡുവേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മെയിൻലി ഇത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ടു ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. Primary pollutants are a direct result of process, that is അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ്. And the second pollutant is ones that are caused by the intermingling and the reactions of primary pollutants. Example, smoke created by the interaction of several primary pollutants. So direct എയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നതിനെ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഈ സൾഫർ മാത്രമല്ല, അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ റിയാക്ഷൻ കാരണം രണ്ടാമത് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്, pollution emitting from agricultural activities, exhaust from factories and industries, mining operation, indoor air pollution. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോസസ് ഉണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ. So let's see what are the effects of air pollution. Respiratory and heart problems, global warming, acid rain, effect on wildlife, depletion of ozone layer, etc. etc. Okay, so let's see the methods to reduce air pollution. Use public mode of transportation. Conserve energy. Understand the concept of reduce, reuse, and recycle. Emphasis on clean energy resources. Use energy efficient devices. Monitor air quality in industry. So these are the methods to reduce air pollution. Okay, so this is all about air pollution. Now let's see what is water pollution. Okay. Water pollution is the contamination of water bodies. Okay. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ contamination of water bodiesനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. സോ ലൈക്ക് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലേക്സ്, റിവേഴ്സ്, ഓഷ്യൻസ്, aquifers, and groundwater, etc. This form of environmental degradation occurs when pollutants are directly or indirectly discharged into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. സോ നമ്മുടെ ഫാക്ടറീസിലെയും അതുപോലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കെമിക്കൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? വാട്ടർ ബോഡീസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുന്നത്, വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നത്. ഓക്കെ, so let's see what are the sources of water pollution. Two chief sources of water pollution is pollutions are point sources and non-point sources. So let's see what is point sources. Pollutants that belong to a single source.
Okay, so pollutants that belong to a single source is known as point source, and non-point source is pollutants emitted from multiple sources. Okay, so a single point source in example emission from factories into the water. We need non-point source and contaminated water after rain that has traveled through several regions. Okay, so ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് വാട്ടർ ബോഡിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് സോഴ്സും, പിന്നെ പലയിടത്തും വെള്ളമല്ല ഒഴുകി പലയിടത്തു നിന്നും ഒഴുകി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ? സോ ഒരുപാട് കോസസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കോസസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്, sewage and wastewater, mining activities, marine dumping, accidental oil leakage, burning of fossil fuels, animal waste, leakage from sewer lines, radioactive waste, urban development, leakage from the landfills, underground storage leakage, chemical fertilizers and pesticides. Okay. So now let's see the methods to reduce water pollution. So first one is sewage treatments, prevent river water to get polluted, treatment of water waste before discharge, strict adherence to water laws, treatment of drainage water, treatment plants, routine cleaning, self-hygiene, sanitation, public awareness. So these are the few methods to reduce water pollution. Okay. സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. Zero waste concept is a philosophy that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused and no waste will be produced. Okay. സോ ഇത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ്? ഇറ്റ് എൻകറേജസ് ദ റീഡിസൈൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനെയും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്? ദർ വിൽ ബി നോ വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ സീറോ വേസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. Designing and managing products and process to systematically avoid and eliminate the volume and the toxicity of waste and materials. Okay, so നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്താണ് ടോക്സിസിറ്റി കുറച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും മാനേജിങ്ങും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതിന്റെ ടോക്സിസിറ്റിയും കുറയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസർവിങ് ആൻഡ് റിക്കവറിങ് ഓൾ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, then investment in community waste reduction and recovery systems, public participation in recycling. അതെ, ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഇത് വിചാരിച്ചാൽ പോലെ എല്ലാവരും റീസൈക്കിളിനെ പറ്റിയും റീയൂസിനെ പറ്റിയും തിങ്ക് ചെയ്യണം. എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ഡിസ്ചാർജ് ടു ലാൻഡ്, വാട്ടർ ഓർ എയർ ദാറ്റ് ആർ എ ത്രെറ്റ് ടു പ്ലാനറ്ററി, ഹ്യൂമൻ, ആനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് എർത്ത്. അപ്പോൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ചപ്പുചവറുകൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ആ ഒരു രീതി ഇല്ലാണ്ടാവണം. ഓക്കെ, acquiring waste to energy technologies. Okay, so these are the requirements for zero waste concept. Okay, so നമുക്ക് സീറോ വേസ്റ്റ് സിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സീറോ വേസ്റ്റ് സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100% resource recovery from waste, behavior change and sustainable consumption, extended producer and consumer responsibility, 100% recycling of waste, legislate zero landfill and incineration. Okay, so these are the concept, or these are the requirements for a zero waste city. Okay, so in zero waste concept കൊണ്ടുള്ള benefits എന്താണ്? Saving, faster and supports improved material flows. Okay, so നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ സേവ് ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. Okay, improve the material flows. Okay, so
So next is 3R concept of waste manager. Waste management in a 3R concepts. What are the 3Rs? Reduce, reuse, recycle are the three essential components of environmentally responsible consumer behavior. So environmentally responsible consumer behavior in essential ആയിട്ടുള്ള three components are reduce, reuse, recycle. This is R3 അല്ലെങ്കിൽ 3R concept. So reduce. So reduce to use things with care to reduce the amount of waste generated. ഓക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? റീയൂസ് ചെയ്യുക. ടു റിപ്പീറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ഐറ്റംസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റീസൈക്കിൾ. ടു യൂസ് വേസ്റ്റ് ആസ് റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ 3R concept of waste management. Okay, let's see how the 3R might apply to computers. Okay, so the concept behind the first R reduce is that you should limit the number of purchases that you make in the first place. The concept behind the second R reuse is that you should reuse items such as much as possible before replacing them. And the third one is the concept behind the third R, recycle, is that you should ensure that items or their components are put to some new purpose or create something new as much as possible. Okay, so let's see the advantages of 3R. Protects environment and natural resources, reduces energy consumption, reduces pollution, global warming, etc. Reduces waste generation, create job at recycling sites. Okay, so this is all about advantages of 3R.